Okay, so the adipose tissue will be going on causing the lipolysis. Free fatty acids will be liberated. So free fatty acid liberated will be again entering back into the TG synthesis, right? And this is it's a cyclic process. Okay, so whenever there is diabetes, what happens? The insulin will be synthesized in higher quantities because the effect of insulin is not taking place as due to a phenomenon known as peripheral resistance or insulin resistance, because the receptors are found to be reduced in case of patients with diabetes. So the pancreas goes on synthesizing more and more amounts of insulin. So due to the increased levels of insulin, what happens? There will be lipolysis, decreased lipolysis taking place. That is, more and more TG will be synthesized, which ultimately result in the obesity. Clear? So again, that is how the person becomes obese in case of diabetes. And we know that there are two types of these are already discussed. Then there's a phenomenon known as liver adipose tissue axis. So that is, there's a connection between, always a connection between the liver and the adipose tissue with reference to or due to the TG, fat metabolism. That is, the liver synthesizes the TG, right? Or from the intestine, the TG reaches the liver with the help of chylomicrons, and these chylomicrons unloads the TG in the liver, right? It breaks up and liberates the TG, cholesterol, phospholipids, all the contents within the chylomicrons will be liberated in the liver, and this TG will be mobilized into the adipose tissue. This is adipose tissue, right? So the adipose tissue, and this transportation is mediated with the help of another lipoprotein known as VLDL. So TG with the help of VLDL takes when liver releases the TG with the help of VLDL into the circulation, and this VLDL transports the TG to the various extrahepatic tissues, including the adipose tissue. Muscles ആവാം, other organs ആവാം, എവിടെയൊക്കെ VLDL പോകാമോ അവിടെയൊക്കെ VLDL will be taken to circulating the TG. And upon reaching the adipose tissue, what happens? This adipose tissue will be taking up the only the contents. Proteins never absorb ചെയ്യില്ല. ആ പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടന്റ്സിനെ മാത്രമേ they will be absorbing. Intestine വന്ന chylomicrons എന്താ ചെയ്തത്? Chylomicrons are acted upon by lipoprotein lipase, right? Lipoprotein lipase is present in the capillaries, resulting in the release of the contents of the chylomicrons into the liver. Similarly, VLDL on reaching the target area or target tissue, suppose if it is a muscle or in the case of adipose tissue, what happens? VLDL will be acted upon by lipoprotein lipases, and this lipase breaks the VLDL and releases the contents into the adipose tissue. And one of the major content present in VLDL and chylomicrons is the TG. In case of chylomicron, it is the exogenous TG, while in case of VLDL, it is the endogenous TG. So that is how the adipose tissue is becoming rich in triacyl glycerol, right? And whenever the need arises, what happens? The TG will be entering back into the circulation. But again, we know that the TG cannot move alone. So again the VLDL will be taking the it's not the VLDL, it is a LDL will be taking the TG from the adipose tissue to the liver. But if there is any emergency arising, what happens? The TG will be subjected for lipolysis. How? By hormone sensitive lipase. So there comes the action of hormone sensitive lipase. So the VLDL lipoproteins are acted upon by lipoprotein lipases so that the contents are released, but the TG is acted upon by hormone sensitive lipase. So this hormone sensitive lipase is always under the control of hormones, right? So whenever there is a energy demand, what happens? The glucagon, the epinephrine, etc. will be coming, and the TG will be subjected for breakup, right? And TG will be liberating glycerol and free fatty acids. The glycerol will be taken into the liver, right, for further synthesis of TG, while free fatty acids will be, these free fatty acids are known as non-esterified fatty acids, NEFA. The NEFA, non-esterified fatty acids, will be released into the circulation, right? So in circulation they will be reaching the various tissues, including the liver. So this is a cyclic process. See, the cycle is complete. TAG is derived from the liver. It reaches the target tissue,
And in the target tissue, lipolysis can happen. The products of the lipolysis will be taken into the various organs, including the liver. So this is known as the liver adipose tissue axis. So again, the free fatty acid enters into the liver. Again, it will be carrying out the resynthesis of fatty acids. Clear. So the synthesis of TG can happen at any area, mainly in the liver adipose tissue and intestine. Okay, so this is how the synthesis and degradation happens. So liver produces the fatty acids TG, fatty acids and the TG, which is transported as VLDL in the blood, taken up by the adipose tissue with the help of lipoprotein lipase, and the TG is stored there. So these yellow color substances are the triacyl glycerol. This is also known as neutral fat or depot fat. So it is again, whenever energy demand arises, the hormone sensitive lipase comes, breaks the TG and liberates the free fatty acids, or it is also known as non-esterified fatty acids and glycerol, right? And glycerol will be taken into the liver, where it is converted to glycerol 3-phosphate by glycerol kinase enzyme, right? But the glycerol in the adipose tissue cannot have any activity. That's why it is taken into the liver, right? While if the TG synthesis is happening in the adipose tissue alone, then the glycerol is formed from glycerol 3-phosphate. Glycerol 3-phosphate is formed from DHAP. DHAP is derived from glycolysis. Okay, so the non-esterified fatty acid is utilized by the peripheral tissues. That is, energy is produced, right? And the remaining fatty acids will be taken up by the liver. So there is always a constant flux or constant motion of TG and free fatty acids between the liver and the adipose tissue, and this is known as the liver adipose tissue axis. Now, there's a condition fatty liver. Fatty liver, I'll take in the take it as a separate topic. Okay, so that is it. Then the adipose tissue also synthesizes. We have told that it is have main functions to produce energy, and there are other functions also. And another important function is that they produce a certain hormone-like substances, and those hormone-like substances we call it as adipokines. Right, and again, I have given an introduction on adipokines. The adipokines include different types of chemicals like leptin, adiponectin, then interleukin 6, tumor necrosis factors, etc. Right. So what is leptin? Leptin is a small peptide. It's a small peptide, means group of amino acids. Right. That is, the number will be, if the number of amino acids is less than 10, then we call it as oligopeptide, etc. So it's a small peptide produced by the adipocytes, and the receptors are present in the leptin. Leptins are produced by adipocytes, and the leptin goes and acts on other tissues. So there are receptors. So it's almost functioning as a hormone. Adipocytes produces certain chemical substances which are having hormone-like action. So those tissues, those substances we call it as adipokines. Examples for adipokines are leptin, adiponectin, interleukins, etc. So each of these substances has got different functions to be done. So what is the main function of leptin? Leptin is responsible for feedback behavior. That is, when your stomach is full, then you have to stop eating, right? This information is given by leptin, right? ഈ leptin എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം, leptinന്റെ സിന്തസിസിലോ സെക്രീഷനിലോ ആക്ഷനിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് you will be having a tendency for overeating. ഈ ഓവറേറ്റിംഗ് എന്താ പറയുക, അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി, ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു സം ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ leptin. Right, so it is the leptinde എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്റ്റിന് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ what happens, it results in obesity. Okay, so that is one of the reasons for obesity. Overeating ഉള്ള ടെൻഡൻസിയുടെ ഒരു കാരണം ഈ ലെപ്റ്റിനിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. ലെപ്റ്റിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇറ്റ് കനോട്ട് ആക്ട് ഓൺ ദ റിസപ്റ്റർ. ഇറ്റ് കൻ ഗോ ആൻഡ് ബൈൻഡ് ഓൺ ടു ദ റിസപ്റ്റർ. ചിലപ്പോൾ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഹോർമോൺ ഡിഫക്റ്റ് വരുള്ളൂ. So if there is any defect in the deficiency in the leptin, or if there is a defect with the receptors, then there is the function of leptin will be blocked, which results in obesity. Right, so the feedback behavior is always controlled by leptin. That's a function of leptin. And adiponectin is another example for an adipokine. It's also synthesized by the adipocytes, right? And it increases the insulin sensitivity of the muscles and liver, and it is
a protective substance. It induces anti-atherogenic effect. Atherosclerosis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cardiac arrest. അത് ഫാറ്റ് വന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ, എസ്പെഷ്യലി ബിഗ് വെസൽസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് വി കോൾഡ് ആസ് atherosclerosis. അപ്പൊ ഈ atherosclerosis means it is a deposition of fat. അതായത് ടി ജി. അപ്പൊ എപ്പോഴും ടി ജി വന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഇഫ് ദർ ഇസ് ഓവർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്. അല്ലെ, ഒരുപാട് ഗ്ലൂക്കോസ്, ഒരുപാട് കാലറീസ് ഒക്കെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ്, എക്സസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഫാറ്റിന്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുകയാണ് ബോഡിയിൽ. ടി ജി ലിപ്പോജെനസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇരിക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണം. അപ്പൊ ഈ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൊക്കെ ഇവർ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക, കാർഡിയാക്കില് ബ്ലോക്കും അറസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ഈ ടെൻഡൻസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് അഡിപ്പോനെക്റ്റിൻ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആന്റി അത്രോജനിക് ഇഫക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അഡിപ്പോനെക്റ്റിൻ ഇൻക്രീസസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫോർ ഇൻസുലിൻ. ഇൻസുലിൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ അങ്ങ് കുറയ്ക്കും. ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ നോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റ്. ക്ലിയർ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ആന്റി അത്രോജനിക് ഇഫക്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർഡിയാക് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉള്ള പേഷ്യൻസിലൊക്കെ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ അഡിപ്പോനെക്റ്റിൻ ലെവൽ, ദോസ് പേഷ്യൻസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ്, atherosclerotic patients like they will be having a lower level of adiponectin, right? It also protects the it is a protective substance, right? And it protects the liver from injury by inhibiting the pro-inflammatory mediators. ഇങ്ങനെ പ്ലാക്ക് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വരണ അതാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ വെൻ adiponectin is present in sufficient quantities, these pro-inflammatory mediators will be blocked from synthesis, right? Like interleukin-6, then C-reactive protein. These are inflammatory mediators. Inflammation indakana chemicals are interleukin-6, CRP, tumor necrosis factor, etc. Adiponectin always prevents the synthesis of all these substances and thereby protects the body from inflammation, right? So these are examples for adipokines. So adipokines are chemical substances or hormone-like substances synthesized by adipocytes, right? Examples are leptin and adiponectin. So with this, the metabolism of adipose tissue is over, right? Next is lipoproteins that will starting in the next video. So I think you have gotten some idea, crude idea of lipoproteins. What are lipoproteins? Lipoproteins are protein molecules responsible for transporting lipids. Body lipids are insoluble in aqueous medium. So in order to transport the lipids in the aqueous medium, that is the blood transport ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിപ്പിഡ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ വെഹിക്കിൾസിനെയാണ് we called as lipoproteins, right? And based on their density gradient, ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫോർസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ electrophoresisലേക്ക് when they are subjected for electrophoresis, based on the difference in the മൈഗ്രേഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൂവ് ചെയ്യണ സ്പീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്: കൈലോമൈക്രോൺസ്, VLDL, IDL, LDL and HDL, and also of course free fatty acids or non-esterified fatty acids. Clear? So the chylomicrons are the least dense molecules. Least dense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ലിപ്പിഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അവർക്ക് കൂടുതലാണ്. എപ്പോഴും ലിപ്പിഡ് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക? They will be floating, right? അപ്പൊ ലിപ്പിഡിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുന്തോറും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ the density will be less. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന molecules ആണ് chylomicrons. They are the least dense molecules. Then it is followed by very low density lipoproteins. Clear? അതിനകത്ത് അപ്പൊ ടി ജിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻസ് ആണ് chylomicrons and very low density lipoproteins. Then it is followed by intermediate density lipoproteins, then low density lipoproteins and high density lipoproteins, right? Then free fatty acids, they cannot transport any other thing. They transports only free fatty acids. Again, free fatty acids also cannot be simply transferred or transported along the across the blood or along the blood, right? So they also non-esterified fatty acids are also transported from one area to another area by means of albumin, right? So lipoproteins means proteins
transporting lipids. So which are the proteins? The protein part of the lipoproteins are known as apolipoproteins, APO. You might have